You can see my syllabus, right? You can see the syllabus, right? കാണുന്നില്ലേ syllabus? Is it visible? Say yes or no. Visible അല്ലേ screen? Nitin? Okay. So, in programming paradigm, it is like it is an you have to. I mean, the subject is introduced to construct a basic construct of programming languages and to introduce the basics of programming language design and implementation and to introduce the organizational framework for learning new programming languages. So this is about the main course objective of the subject. After studying the subject, you will get a grip on how a language is designed, or why and how it is implementing, what are the basic construct and concept behind implementing a programming language. You will get an idea about that. Okay. And after completing, you will be understanding some core basic terms of the program programming languages, like how to write a programming language and how to compile and what is happening behind each steps. You will get a basic idea regarding all those concepts. Okay. Now I'll move on to the syllabus, and after that I'll come to the textbook. Okay. So in first and second module, you study about some basic concept of all the programming languages, like name, scope, binding. These are the three basic concept in the programming language. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് നെയിം, എന്താണ് സ്കോപ്പ്, എന്താണ് ബൈൻഡിങ് ടൈം, ഇത് മൂന്നുമാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക്, ഇപ്പം വേരിയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഐഡന്റിഫയർ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നെയിം എന്ന് പറയില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 40 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ, ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ്, റൈറ്റ്? എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെയിം, scope will be there, binding is there, name and scope, binding time, scope rules. Then you study about storage management and about referencing environment. This is about the basic concept of all programming languages. Next is about how the control flow, like expression evaluation, structured and unstructured flow, sequencing, selection, iteration, and how recursion and non-determinacy concept are introduced, or it can how it is used in different programming languages. You will study about these concept in module 1, and in module 2 you will study about different data types. Like, you are familiar with the subject called data structures, right? And in that you have studied about different data types, right? ഏതൊക്കെ data types നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? in basic data types എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്സാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇൻഡ്, ഫ്ലോട്ട്, ക്യാർ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഹൗ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ്, ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം, ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്. ദിസ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ 5 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം, ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്, റെക്കോർഡ്സ്, അതൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ റെക്കോർഡ്, വേരിയൻസ്, അറേ, സ്ട്രിങ്, സെറ്റ്, പോയിന്റേഴ്സ്, റിക്കർസീവ് ടൈപ്സ്, ലിസ്റ്റ്, ഫയൽസ്. Then about input output equality, ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ അബൌട്ട് സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, സിസ്റ്റം, ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ്, റെക്കോർഡ്, വേരിയന്റ്, അറേ, സ്ട്രിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബട്ട് സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹൗ each one is implemented in different programming languages that you will study here in this subject. Okay, that is about the 1 and 2 module. And while coming to the third module, you will study about subroutines and control abstractions. In that, what is meant by static and dynamic link, calling sequences, parameter passing, generic subroutine, modules, and exception handling, coroutines. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? കോളിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്പൈലർ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? പാസ് ബൈ വാല്യൂ, പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്
ഇതിൽ വരുന്നത്. Then about functional and logic languages. This is actually new to you. It is like you didn't study about for any of the functional or logic languages, right? In that, some basic concept like lambda calculus, language called scheme. You have to study about the basic concept of scheme, how strict and lazy evaluation is happening. Then higher order function. Then you will study about prologue. You maybe heard about the language prologue, right? It is a logic programming languages, how it is used, what are the basic concept and construct behind prologue, and what are the limitations of prologue. Nowadays, the Prolog languages is used in many applications like artificial intelligence and all it is using. So you will study about the concept called Prolog and what are the limitations of Prolog, that also we will discuss. And while coming to the fifth and sixth module, it is about more construction regarding data abstraction and object orientation. In that you will study about the basic concept of our OOPS concept like encapsulation, inheritance, constructors, destructors, overloading, polymorphism, aliasing, and dynamic method binding, inheritance. So these all are the OOP construct, right? That you will study in the first half of your fifth module, and in the last half you will study about scripting languages. So famous scripting languages like PHP. So what are the advantages? Scope rules, strings and pattern matching, and data types that we are using in that scripting languages. That is about the fifth module. And while coming to the sixth, it is about concurrency, thread and synchronization. It is like higher level concept of a programming language and how runtime program is managed, virtual machines, late binding of machine code, reflection, symbolic debugging, and performance analysis. So this much is about our overview about all the modules. Hope all of you got an idea about the subject. Any doubt in this? Hope all of you got an idea regarding the subject. So the first thing that I wanted to tell is like whatever things that we are discussing in the class, please give concentration and start remembering all those concepts and go and study that day itself, because it is like uh, more programming language concept you have to remember. Many of the concepts that you have already studied, but in that how that is implemented in different programming languages. It is not only about C or C++. It is you are studying many other languages like ADA, BASIC, how all this concept. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇപ്പം അറേ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറേ എങ്ങനെയാണ് സിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു മെ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഫെമിലിയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. It's actually comparatively simple subject, but give more attention and start studying with an interest. Hope all of you okay. Now I'll move into the subject. Okay, no? Okay, Leda. പറയൂ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും കേട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. So before moving into the basic syllabus slides, I'll give you more introduction about the programming paradigm subject. Okay. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഷേൽ സ്കോട്ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. ML സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓതറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്.
Scott ML Programming Language Pragmatics, third edition. Actually, the entire syllabus is taken from this textbook, so no need of referring other textbook and all. The entire syllabus is there in this textbook, so it is actually a little bit bigger one. So concentrate on the class and read the textbooks. That is the easy way to study this. And here in programming paradigm, you all know what is meant by programming, right? What is programming, or why programming is important? So I'll divide this term into two parts. Like one is the term programming, and the next term is paradigm, right? So you all are computer science students and you know how to program or how to write a high level language program, right? So what is meant by programming? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Any answer is coming? No? Setting proper instructions. Okay. Instructions means instructions to whom? For a machine to work. Very good, very good. So it is like programming means we are giving an instruction to the computer to work, right? For that you are writing in a language. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയണം, ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ so what I'm doing is like I'm giving proper instructions, or I'm giving proper lecturing to you to understand a concept, right? So you know the English language and you will be able to follow my class, and it is like whatever I'm telling you can imagine and you can understand that, and you will study that concept, right? That is the normal concept behind lecturing. So similarly, if the programming means you are giving instruction to a computer, instruction to a machine to work, right? Computer out of the instructions that you are giving for a machine to work. So for that, instructions you have to give, right? So while giving instruction, you have to if I'm giving instruction to you, I have to use a communication medium, right? അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, എടാ എല്ലാവരും ഇത് എഴുതൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഐ എം യൂസിങ് എ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ യൂസിങ് എ ലാംഗ്വേജ് കോൾഡ് മലയാളം or English or Hindi, right? So in order to give instructions you need a language, isn't it? Language. So if it is a human being, I can use any of the languages like Malayalam, Hindi, English, Tamil, like that. Any language I can use. Similarly, for a machine means if I'm using a machine as a computer, so in order to give instruction to a computer, I have to use a language, right? I will use a language, isn't it? So which are the different languages? I will use any of the computer language, right? I will use any computer language. What is meant by this computer language? നിങ്ങൾ എന്താ മലയാളം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മലയാളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് മലയാളം, റൈറ്റ്? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? You know whatever I'm telling in Malayalam, you will be able to understand because you know all the basic concept, like you know all the അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വേർഡ്സ് അറിയാം, അതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഗുജറാത്തി പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് ഗുജറാത്തി ലാംഗ്വേജിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? യു കനോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്തി ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്, യു ഡോണ്ട് നോ ദ ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ട്, യു ഡോണ്ട് നോ ദ ലെറ്റേഴ്സ്, യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്, റൈറ്റ്? So similarly, for a computer language, it is like basic instruction the computer should understand, right? That is why we are using computer languages to give instructions to a computer machine. So there may be high level languages will be there, low level languages will be there. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫെമിലിയർ ടേംസ് ആണ്, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസും.
What is meant by high level language and what is meant by low level language? So low level languages means it is living lower level concept and it is more basically ലൈക്ക് അവർ ബൈനറി ലാംഗ്വേജസ്. നമ്മളിപ്പോൾ 0 and 1 വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാ ഡാറ്റാസും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ലോ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലായിരിക്കും ഈ ലോവർ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ദ ലോവർ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ മെഷീൻ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് വന്നു? ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് വന്നു. So high level languages are more similar to any of the communicating languages like English, and you started writing programs upon it. So computer programming languages allow us to give instruction to a computer in a language the computer can understand. അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ സി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാം എന്തൊക്കെ എഴുതാം? മെയിൻ, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്കാൻ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് കമ്പയർ ടു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യൂമോണിക് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, മൾ, ആഡ്, സ്റ്റോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റുള്ള ന്യൂമോണിക്സ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ദിസ് ഇസ് മോർ similar to a computer language, similar to computer basic level languages, and low level languages are difficult to understand for a human being. So we came to normal high level languages or programming languages. So this computer languages direct a computer to complete whatever commands we are giving, and how many times we are giving same instruction, that many time it will work, isn't it? ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം പഠിക്കൂ, ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു, മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു, 3 times at least you will hear and you will obey it. Whenever I am repeating the same thing for the 4th time, you will get tired of hearing the same thing, right? So what you will do? 4th time തൊട്ട് നിങ്ങളത് കേൾക്കാതെയോ. പക്ഷേ computer is not like that. How many times you are giving instructions in a computer language, the computer has to obey it, isn't it? അങ്ങനെയല്ലേടാ വർക്ക് ചെയ്യുക? That is actually the art of language design എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. പിന്നെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഏതായിക്കോട്ടെ, ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ദർ വിൽ ബി compilation process and interpretation process. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കമ്പൈലർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പൈലേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്നും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് if you are using all this high level language, their highest level of abstraction is achieved, right? And the abstraction എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? നിങ്ങൾ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും? എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? അഭിനന്ദ്, കാർത്തിക്, സിനാൻ, ഇജാസ്. അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റില്? സോർട്ടിങ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോർട്ടിങ് ദ ബെസ്റ്റ് മീൻസ് സോർട്ടിങ്ങിന് പകരം നിങ്ങൾ ഹൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയേനെ. സോ വാട്ട് എവർ ടാസ്ക് or whatever activity, complex activity it is doing, but it is hiding from the common user, that is actually known as abstraction.
അല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പം പ്രോഗ്രാം എഴുതി അത് റൺ ചെയ്തു, ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യു മെ നോട്ട് ബി നോയിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡിങ് all the basic level things that is happening behind it. Okay, that is known as abstraction. So the highest level of abstraction, the compilation execution of program will be happening. So there will be a compilation process, or we can say an interpretation. So what a compiler will do in the compiler cheya, compiler will convert a high level language to മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇത്? നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് എ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേസിക് തിയറിയിൽ. സോ യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് എ കമ്പൈലർ, സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം. നമ്മളതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. And from this, after doing some of the operation, after linking and loading, you will get the final output, right? So a compilation translates a high level source program into an equivalent target program. We can say machine language and then goes away. And what is happening in the case of interpretation is an alternative style of implementation of high level languages. We'll call it as interpreter. How an interpreter will work? There is an interpreter. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഹോൾ ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോഴ്സ് ഇന്റർപ്രറ്റർ വിൽ ടേക്ക് ഇസ് എ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ, റൈറ്റ്? We can say interpreter is there. I'm giving source program to an interpreter. After that, you will give input. Compiler will check, interpreter will check it line by line and it will find the errors. Or we can say the interpreter stays around the execution of an application. In fact, we can say the locus of control during the execution is in and around an interpreter. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ്, ഇതാണെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലേ ചെയ്യുക. ഇത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കൺവേർഷൻ വരും. So this interpreter is giving more flexibility in the execution process, and here this is like it is giving better performance, right? Or we can say better result, better performance. One is നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക സോഴ്സ് കമ്പൈലേഴ്സ് ആണ്, because instead of doing a line by line for better flexibility, we need a better performance, right? But in some languages, some language features are like it's we cannot directly go for an compilation because interpreter will be very important to implement that particular languages. Like Lisp and Prolog nokku parna languages like scripting languages like interpreting very important airikkum while considering the compilation process as a whole. So we can both compilation interpretation process is very important for an execution process. Some language demands more interpretation and some languages we will go for normal compilation process. Okay. Any idile thanne hello Swathmana birthday avunalla ne ponde hello just now please switch off your mic. Okay. Then you maybe heard about preprocessing. C languages in case like most of the languages there will be preprocessor directives, right? And then a preprocessor cheya
preprocessor. അപ്പോൾ നോർമൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നു. Source program that will be given to a compiler, right? What a compiler will do, convert it into a target machine language, assembly language, and it will be given to an assembler, and that will be converted to machine language, right? ഇങ്ങനെയല്ലേ നോർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ compilers for C or some other languages like that there will be a preprocessor directive or a preprocessor will be there. So what a preprocessor will do, it is like preprocessor will do a conditional compilation. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വേർഡ് conditional compilation എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ conditional compilation എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ചെറിയ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെയും കമ്പൈലറിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയോ ചെയ്യുക. അതായത് കണ്ടീഷണൽ കമ്പൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് മാക്രോസ് ഇതിനൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്ടറി ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ കമ്പൈലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു എ കമ്പൈലർ, സോറി നോട്ട് കമ്പൈലർ, പ്രീ പ്രോസസർ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം this will be given to a preprocessor, and preprocessor after doing the preprocessing steps. What is meant by these preprocessing steps? Like there will be include directories will be there. നിങ്ങൾ hash include std.h എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് include directories ഉണ്ടാവില്ലേ. So preprocessor that remove the comments and expands macro and this inclusion, all those will be done by a preprocessor and it will produce a modified source program. And this modified source program is given to the compiler. Rest of the steps are same, and this will be producing an assembly language, and this will be given to an assembler, and it will produce a machine language, right? The steps are same thane. Okay le. Okay le. Clear അല്ലേടാ? പിന്നെ ഇതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ all the compilers are like self hosting. They are written in a language, they compile. ADA compiles in ADA, C compilers in C language. അതാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാ സെൽഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ്, ഏത് ലാംഗ്വേജസ് ആണോ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേ ലാംഗ്വേജസിലാണ് അതിന്റെ കമ്പൈലർ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതാണ് സെൽഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ദെൻ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അടുത്ത ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സീരീസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻസ്. ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്പൈലർ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കമ്പൈലറിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നതാ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു, അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു, റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ there is a higher level of abstraction, right? So this is about the first introduction part about the normal programming language concept. Next we will start about the basic concept in our syllabus, like name, scope and bindings.
ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ നെയിം, സ്കോപ്പ്, ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ എന്താണ്, ഇതിൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും? ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. So for the time being, I'll stop here. Rest of the things will continue next hour. Okay.